Okay, so good afternoon, everybody. তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Okay, Yes, sir. very good. And also, you're looking at this slide. তোমাকে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ কিনা সবাই? Yes, sir. Okay, very good. Come on. So, I would like to ask you some questions regarding our previous lessons. কেমন আমরা লাস্ট দুইটা লেসনে তোমার কার্ডিওটক্সিসিটি কেমন হার্ট নিয়ে আমরা বলছিলাম হার্ট এন্ড হার্ট টক্সিসিটি নিয়ে So almost we are done with this lesson. So just I want to know some information from you. So just একজন আমাকে বলো যে heart has how many chambers? একটা হার্টের কয়টা চেম্বার থাকে নরমালি? Sir, চারটা। চারটা, right? Very good. Come on, দুইটা atrium এবং দুইটা হচ্ছে ventricle. Good. And somebody else আর অন্য কেউ বলো যে what are the functions of heart? হার্টের প্রধান কাজগুলা কি? Any two or three functions you can describe. Sir, heartbeat, তারপরে blood স্যার ব্লাডকে অন্য অর্গানগুলোতে নিয়ে যাওয়া। Blood circulation, come on, blood pumping, blood circulation, come on, তাই না? Very good. Even nutrient transport বা hormone transport, come on. So a lot of functions are done by this part of the body. Good. And then we have discussed about some toxicities, তাই না? Cardiotoxicity নিয়ে আমরা বলেছি। So তোমরা কি দুই তিনটা ডিজিজ হার্ট ডিজিজের নাম বলতে পারো কিনা that caused by different toxicants? দুই তিনটা হার্ট ডিজিজের নাম বলো দেখি। Sir, heart failure. Heart failure, right? One of them. And anything else? আর কিছু? Cardiac arrhythmia হইতে পারে, তাই না? Cardiac arrhythmia. I mean, slower হতে পারে সেটা বা higher heartbeat হতে পারে, তাই না? দুই ধরনের হার্টবিট হতে পারে। arrhythmia এটাকে আমরা বলছি। Then তোমার atherosclerosis বা angina pectoris, তাই না? Heart failure তুমি যেটা বললা, and so many other things. A lot of diseases are involved, তাই না? Coronary artery disease সহ a lot of diseases are involved in the cardiotoxicity. But যদি আমরা immediately identify করতে পারি এইসব সিমটম গুলো বা এইসব ডিজিজ গুলো, the earlier the better. কেমন? যত দ্রুত আমরা ডিটেকশন করতে পারবো, ডায়াগনোস করতে পারবো, the easier would be the treatment pattern. কেমন? ট্রিটমেন্টের ইফেক্টিভিটি definitely will increase. So আমাদের মেবি একটা পেজ বাকি ছিল ইস্টারে। আচ্ছা, প্রিভেনশন আমরা দেখেছিলাম, তাই না? যে we can prevent this kind of diseases. And now we are going to have a look at the treatment pattern, তাই না? Prevention as well as we have to look at this treatment. So first thing we can try for AC inhibitors. নিশ্চয়ই জানো বিভিন্ন ধরনের হার্ট ডিজিজ, ইভেন তোমার ব্লাড প্রেশার, হাই ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে we are using AC inhibitor, তাই না? Angiotensin converting enzyme inhibitors we are using. So these drugs also make it easier for your heart to pump blood to the body by opening your arteries and lowering your blood pressure. So খেয়াল করো এই ধরনের বিভিন্ন কমপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে নাম্বার 1 আমরা যে ড্রাগগুলো ইউজ করতে পারি সেগুলো হচ্ছে এসি ইনহিবিটরস, কেমন? অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটরস বা ব্লকারস। এবং এরা কিভাবে কাজ করবে? দে উইল ওপেন আপ দ্য আর্টারিজ, কেমন? আমাদের আর্টারি যদি কোনো কারণে ব্লক থাকে, so definitely it will be opened up and lowering our blood pressure. আমাদের যখন ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় due to the constriction of the vessel, in this case it will lower the blood pressure in the end. In addition to that, this improves blood flow to your kidneys, to our kidneys. This is one of the major functions of this kind of drugs. So kidneyতে যখন blood flow বেশি হবে, definitely the filtration rate, the filtering of wastage product or even drugs would be improved, which do not function properly with low blood flow.
And we have to remember that without enough blood circulation in the kidney, it cannot filter properly different wastage product as well as drugs. And now we are going to have a look at some examples of ACE inhibitors. For example, number one, you could see here benazepril, and in the bracket you can see the brand name of it. The second one is enalapril, and the third one is osinopril, and so on. There are more drugs in this class. কেমন? এবং নামের শেষে কি থাকতেছে? প্রিল। কেমন? এই প্রিল এই কথাটা বা এই তোমার লেটার্স গুলো থাকবে। কেমন? প্রিল এই অ্যালফাবেট গুলো থাকবে এই ধরনের ড্রাগ গুলোতে। So far, in terms of cardiotoxicity, first we can recommend ACE inhibitors, which could ultimately benefit the patient who are suffering from heart toxicity. And now we are going to have some discussion about beta blockers, another class of drugs that we are using during cardiac toxicity or heart toxicity. Probably you have heard about it, beta blockers, in pharmacology. So these medications slow down your heart rate. So খেয়াল করো এখানে যদি আমাদের হার্ট রেট যদি সুপার ফাস্ট হয়, অনেক বেশি বেড়ে যায়, so in this condition we can use this kind of beta blockers, and may be used if you have a myocardial infarction. In a more serious situation like heart attack, if we are facing this or having this, then definitely we should use beta blockers. They could treat this condition called heart attack very, very efficiently. And now we are going to see some examples. Number one is metoprolol, and in the bracket you can see the brand name, propranolol, and the last one is atenolol, and so on. এবং আরো অনেক কিছু আছে এই গ্রুপে। কেমন? So beta blockers গ্রুপের মধ্যে we can see some examples. এবং এদের নামের শেষে কি থাকতেছে খেয়াল করো, ও লল এই জিনিসটা থাকতেছে, তাই না? ও লল। So it's a common thing to remember this kind of medicines. ঠিক আছে? এবং হার্টের যে কমপ্লিকেশনস গুলো আছে মেইনলি আমরা এই দুইটা গ্রুপের গুলা সবচেয়ে বেশি নিয়ে থাকি। And the last point is a digitalist drug to make your heart stronger and to regulate heart rhythm. So have you heard about digitalist drug? তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো ড্রাগ সম্পর্কে, তাই না? প্ল্যান্ট থেকে এটা কালেকশন করা হয়। ইটস এ প্ল্যান্ট derived drug. এবং এটা কি ইউজ খেয়াল করো, it will make our heart stronger. কেমন? উইকার হার্টের জন্য this is very, very effective. And definitely it will regulate, it will control the rhythm of our heart. And finally, what we can see, in severe cases, a heart transplant may be needed. Severe case বলতে যখন আমাদের heart failure এর পর্যায়ে চলে যাবে, কেমন? Heart cannot function anymore. In this case, in this condition, we can transplant our heart, although it's very, very expensive and critical, complex method. And anything else? No, nothing else. So that is the end of our lesson about cardiotoxicity. কেমন? So এর মধ্যে in summary আমরা যেটা জানলাম যে তোমার some description about heart, its major functions, then some mechanisms, some agents that causes different heart complexation, and finally the preventive way and treatment pattern. So a lot of steps have been shared to you, which will be really beneficial for you as a pharmacist. And finally, for your examination, this is really important. Come on, এই point থেকে, I mean cardiotoxicity থেকে definitely there will be some questions. Okay, and now we are going to start about our new lesson, our new topic, that is liver toxicity. কেমন? বা hepatic toxicity নিয়ে আমরা এখন আমাদের লেসনটা স্টার্ট করব। So এর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন তোমাদের রিগার্ডিং টু হার্ট? কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা so far?
জি না স্যার। ওকে, ভেরি গুড। তোমাদের রেসপন্স আর একটু ইনক্রিজ করতে হবে, কেমন? এনার্জেটিক হইতে হবে, ক্লাসে একটু রেসপন্স করার ট্রাই করো তোমরা, কেমন? অ্যাট লিস্ট। ওকে, কারণ আমিও তোমাদেরকে দেখতেছি না, তোমরাও দেখতেছো না, তাই না? সো এই জন্য রেসপন্সের মাধ্যমে আমরা আলটিমেটলি ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারি, কেমন? ইট উইল বি ইফেক্টিভ মেথড। ওকে, জি স্যার। so we are going to have a look, going to start our new topic, কেমন? সেটা হচ্ছে তোমার লিভার টক্সিসিটি। So first আমরা যেটা জানবো some very basic fundamental information about this organ, এবং জানো তোমরা যে লিভার হচ্ছে one of the major vital organs inside our body. So the introduction part is like this. It's a very large meaty organ that sits on the right side of the belly. কেমন? আমাদের বডির right side এ যে organ, কেমন? It is more little bit large. So এটাকে আমরা বলছি liver, কেমন? Weighing about 3 pounds. The liver is reddish brown in color and feels rubbery to the touch. So যদি আমরা এটা টাচ করি, it feels like rubbery. তোমরা নিশ্চয়ই cows or goats, তাই না? Or even chicken, এগুলো দেখেছো, এদের লিভার গুলো দেখেছো probably, and definitely you can get an idea about the liver, তাই না? How it actually look like and its feeling. So normally you can't feel the liver because it is protected by the rib cage. এবং আমাদের যে লিভারটা, সো সেটা প্রোটেক্টেড থাকবে কি দ্বারা? রিব কেজের মাধ্যমে। সো হোয়াট ইজ রিব কেজ? কোনো আইডিয়া তোমাদের রিব কেজ কি জিনিস এটা, বা বাংলা ভাষায় কি বলে রিব কেজকে? Anybody knows rib cage? স্যার এটা কি বুকের খাঁচা? Right, কেমন? বা পাঁজর যেটাকে বলা হয়। Good, very good. So it is protected by this rib cage. The liver has two large sections called the right and left lobes. So liver কে আমরা দুইটা সেকশনে, so called দুইটা সেকশনে আমরা ভাগ করতে পারি। One is the right lobe and the other is left lobe. The gallbladder sits under the liver along with the parts of pancreas and intestine. So নিশ্চয়ই তোমরা নাম শুনেছো gallbladder এর কথা, তাই না, ফিজিওলজিতে? So it is one of the integral part of the liver. কেমন? Just under the liver we can find this. As well as pancreas by intestine, these are also involved with the liver. কেমন? লিভারের আশেপাশে সারাউন্ডিংস আমরা এগুলোকে দেখতে পাই। The liver and these organs work together to digest, absorb and process food. So liver এবং এই যে সারাউন্ডিং যে অর্গানস গুলা, এদের কাজ কি তাহলে? তারা কি কাজ করবে? They will work together to digest. কেমন? ডাইজেশনের কাজ করবে। I mean পরিপাক তন্ত্রের যে কাজগুলো আছে, পরিপাকের কাজ, ফুড ডাইজেশন, সেই কাজগুলো মেইনলি তোমার লিভার এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানগুলো করে থাকে। অ্যাবজর্পশন, নিশ্চয়ই জানো তোমরা অ্যাবজর্পশন এন্ড ফুড প্রসেসিং, কেমন? ফুড স্টাফকে ব্রেক ডাউন করা, and some other processes are involved in the functions of the liver. Then the next point is typically important. So here you can see that the liver's main job, the main function of the liver is to filter the blood coming from the digestive tract. কেমন? ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট থেকে আসা ব্লাড গুলোকে ফিল্ট্রেশন করা, কেমন? দিস ইজ দ্য মেইন জব অফ দি লিভার বিফোর পাসিং ইট টু দ্য রেস্ট অফ দ্য বডি। এবং এরপরে লিভার থেকে এটা কোথায় যাচ্ছে? রেস্ট অফ দ্য বডিতে সে যাচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ। The liver also detoxifies chemicals and metabolizes drugs. এবং লিভারের একটা মেজর যে ফাংশন, কেমন? সেটা হচ্ছে কি? কেমিক্যাল যেটা আমরা ইনহেল করি বা হোয়াটএভার ইনজেকশন যাই করি, সেটাকে ডিটক্সিফাই করবে। সো ডিটক্সিফাই বলতে কি বোঝানো হয়? এনি আইডিয়া? ডিটক্সিফিকেশন মিন্স কি মনে হয়? এটা কি বিষক্রিয়া বাড়াবে না কমাবে? টক্সিনটা বের করে নিব, মানে রিমুভ করব। আচ্ছা, একটা টক্সিক সাবস্টেন্স যখন আমাদের বডিতে যায়, সেটা টক্সিসিটিকে রিডাকশন করা, কেমন? রিডাকশন, টক্সিসিটি রিডাকশন করাকে আমরা বলছি এখানে ডিটক্সিফিকেশন। দ্যাট মিন্স এটা কি হবে? আফটার পাসিং লিভার, এটার যে টক্সিক রেসপন্স, টক্সিক ইফেক্ট, সেটা কমে যাবে, অনেক ক্ষেত্রে নাই হয়ে যাবে।
কেমন, একেবারেই টক্সিক ইফেক্টটা থাকবে না। সো এটাকে আমরা বলছি ডিটক্সিফিকেশন। এন্ড মেটাবলাইজেস দ্য ড্রাগস। সো এটা হচ্ছে অ্যাজ এ ফার্মাসিস্ট আমাদের মেইন পয়েন্ট, যে লিভারের প্রাইমারি ফাংশনটা হচ্ছে মেটাবলিজম অফ দ্য ড্রাগস, তাই না? উই আর টেকিং এ লট অফ ড্রাগস। So definitely liver is the primary organ to metabolize all of these drugs. কেমন, ড্রাগস কে মেটাবলাইজ করে সেটাকে তোমার এক্সক্রিশনের জন্য উপযোগী করে তোলা। So this is the major function, major job of the liver. As it does so, the liver secretes bile. এবং এই ক্ষেত্রে খেয়াল করবো, মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে there is a definite role from the enzymes. A large number of enzymes are involved in the metabolic pathways, as all of you know, তাই না? Cytochrome P450 and some other enzymes are responsible for this. As it does so, the liver secretes bile that ends up back in the intestine. So the next function is liver কাজ হচ্ছে bile secretion করা। কেমন, এই বাইলটাও কি করবে, ডাইজেশন, ইভেন মেটাবলিজমে সে হেল্প করবে। The liver also makes proteins important for blood clotting and other functions. সো লিভারের আরো একটা মেজর যে ফাংশন, এখানে প্রত্যেকটা কাজ, কেমন, প্রত্যেকটা ফাংশনই হচ্ছে লিভারের ভাইটাল ফাংশন। কেমন, প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে ভেরি মাচ সিগনিফিকেন্ট ফর দি হিউম্যান বডি। সো দ্য লিভার অলসো মেক্স প্রোটিনস। কি ধরনের প্রোটিন তৈরি করে, নিশ্চয়ই জানো, অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন বা বিভিন্ন ধরনের যে প্রোটিনগুলো আছে, তাই না? এটা হচ্ছে তোমার লিভারের সিনথেসিস হচ্ছে। প্লাস বিভিন্ন ধরনের যে ক্লটিং ফ্যাক্টরস গুলো আছে, 1 2 3 4 থেকে শুরু করে 13 পর্যন্ত যে অনেকগুলো ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে, তাই না? ফিব্রিনোজের নাম শুনেছো তোমরা নিশ্চয়ই। সো এই ধরনের যে ক্লটিং ফ্যাক্টর গুলো আছে, দিস আর অল প্রোটিনস এন্ড মেড ইন দ্য লিভার। ঠিক আছে? সো দ্যাট মিনস দ্য সামারি ইজ liver is one of the very 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 vital organs of us, and it exerts its function by different ways, তাই না? ব্লাড ক্লটিং প্রোটিন তৈরি করা থেকে শুরু করে বাইল সিক্রেশন, মেটাবলিজম, ডিটক্সিফিকেশন, তাই না, ব্লাড ফিল্ট্রেশন সহ বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো, ইম্পর্টেন্ট ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনস গুলো হয়ে থাকে বাই দিস লিভার। ওকে, সো নাও definitely we have to think about the liver, যে লিভারটা আসলে কি এবং দেখতে কেমন আসলে। So here you can see our liver. কেমন, দুইটা লোবের কথা বলা হচ্ছিল, তাই না? This one is the right lobe and this one is the left lobe. এবং just beneath this liver we can see the gallbladder. So we are now watching this particular figure of the liver. কেমন, লিভারের ছবিটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এবং যেটা বলছিলাম যে তোমার it has two different parts, তাই না? একটাকে আমরা বলছি রাইট লোব আর একটাকে বলছি লেফট লোব। কেমন, দুইটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। জাস্ট এটার নিচে কি থাকছে, গল ব্ল্যাডার, which is also important। কেমন, এবং এটা লিভারের সাথে কানেক্টেড। প্লাস লিভারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কি কি অর্গান আছে এখানে দেখো, স্টোমাক বা স্প্লিন বা ইন্টেস্টাইনের বিভিন্ন পার্ট গুলো, দে আর অলসো অ্যাটাচড টু দিস পার্ট। কেমন, সো আমাদের বেলির ঠিক আই মিন মিডল রাইট, তাই না, মিডল রাইট পজিশনে উই ক্যান ফাইন্ড দিস লিভার। So now we are going to describe its major roles. Come on, its major roles we are going to describe right now. Okay, so the first thing is the liver plays a major role in carbohydrate, protein, amino acid, and lipid metabolism.
তাই না? আমরা এজ এ ফুড আমরা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা অ্যামাইনো অ্যাসিড বা লিপিড হোয়াটএভার উই আর টেকিং ডে টু ডে, তাই না? আমাদের ডে টু ডে লাইফে উই আর টেকিং এ লট অফ ফুডস কন্টেনিং each and everything like carbohydrate, protein, even lipid, এবং এদের মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে লিভার ইজ হ্যাভিং গ্রেট রোল. So the first thing is the carbohydrate metabolism. The liver performs several roles in carbohydrate metabolism. So carbohydrate food কোনগুলা মনে আছে তোমাদের? কার্বোহাইড্রেট কোথা থেকে পাই? কোন ধরনের ফুড থেকে? Anybody knows? স্যার ব্রেড, স্যার তারপর ভাত, রাইস এইসব ফুড থেকে স্যার। Right, come on, very good. Potatoes, তাই না? Maize, corns, and some other sources. They are providing carbohydrate to us. Good. So the liver performs several roles in carbohydrate metabolism. First thing is the liver synthesizes and stores around 100 grams of glycogen via glycogenesis. সেটা আমরা যে গ্লুকোজটা আমরা নিচ্ছি, তাই না? গ্লুকোজ নিশ্চয়ই জানো কার্বোহাইড্রেটের একটা ইউনিট। সো গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি করার ক্ষেত্রে ইট হ্যাজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, এবং গ্লাইকোজেন আকারে কি থাকে? গ্লুকোজ জমা থাকে, ডিপোজিটেড থাকে, নিশ্চয়ই জানো। সো the function is to synthesize and store glycogen, কেমন? গ্লাইকোজেন তৈরি করা এবং সেটাকে স্টোর করা। সো গ্লাইকোজেনেসিস বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? দ্য ফর্মেশন অফ গ্লাইকোজেন ফ্রম দি গ্লুকোজ, কেমন? গ্লুকোজটা গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকে, নিশ্চয়ই জানো, এবং সেটা লিভারের মধ্যে। The second point is when needed, the liver releases glucose into the blood by performing glycogenolysis, the breakdown of glycogen into the glucose. So এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যে তোমার যখন আমাদের গ্লুকোজ দরকার হয় আমাদের এনার্জির জন্য, তাই না? নিশ্চয়ই জানো যে উই নিড এনার্জি, এবং এনার্জি কোথা থেকে পাচ্ছি? ফ্রম দিস গ্লুকোজ। তো যখনই গ্লুকোজ দরকার হবে কি হবে? তখন গ্লাইকোজেনটা ব্রেকডাউন হবে, কেমন? গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হয়ে it will be converted into glucose, and then our body can exert its function. Number 3 is the liver is also responsible for gluconeogenesis, which is the synthesis of glucose from certain amino acid, lactate or glycerol. So এখানে খেয়াল করো যেটা another process এর কথা বলা হচ্ছে gluconeogenesis. That means নন গ্লুকোজ সাবস্টেন্স থেকে যখন আমরা গ্লুকোজ তৈরি করি, কেমন? নন গ্লুকোজ সাবস্টেন্স বলতে অ্যামাইনো অ্যাসিড বা ল্যাকটেট বা গ্লিসারল, এই ধরনের সাবস্টেন্স থেকে যখন আমরা গ্লুকোজ তৈরি করি, এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি গ্লুকোনিওজেনেসিস, কেমন? এবং এটা কোথায় হচ্ছে এই প্রসেসটা? ডেফিনেটলি ইনসাইড দ্য লিভার, লিভারের মধ্যে কিন্তু এটা হচ্ছে। এডিপোজ এন্ড লিভার সেলস প্রডিউস গ্লিসারল বাই ব্রেকডাউন অফ ফ্যাট which the liver uses for gluconeogenesis. So খেয়াল করো লিভার সেল যেগুলো বা অ্যাডিপোজ সেল, কেমন? ফ্যাট সেল যেগুলো, they also produce glycerol বা গ্লিসারিন, কেমন? It's an alcohol. কিভাবে সেটা? ফ্যাট ব্রেকডাউন থেকে they are producing this kind of glycerol, কেমন? ফ্যাট মেটাবলিজম হয়, কি তৈরি হয়? নিশ্চয়ই জানো যে ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। সো এই যে গ্লিসারল যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা আবার লিভার ব্যবহার করছে। কেন ব্যবহার করছে? ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস, কেমন? গ্লুকোজ তৈরি করার জন্য আবার সেটা লিভার ইউজ করছে। সো খেয়াল করো গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি হচ্ছে, গ্লাইকোজেন থেকে আবার গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে, আবার ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে। সো এই যে বিভিন্ন প্রসেস গুলো, এই প্রত্যেকটা স্টেপ বা প্রসেস কোথায় হচ্ছে? ইন দিস ভাইটাল অর্গান, কেমন? লিভারের মধ্যে এগুলো হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা স্টেজ বা প্রত্যেকটা প্রসেসই আমাদের বডির জন্য highly significant. And the last thing is liver also does glyconeogenesis, which is the synthesis of glycogen from lactic acid. So another important function, another important step is glyconeogenesis, অর্থাৎ গ্লাইকোজেনকে যখন আমরা অন্য কোনো সাবস্টেন্স থেকে তৈরি করব এক্সেপ্ট গ্লুকোজ, গ্লুকোজ ছাড়া অন্য কিছু থেকে, ফর এক্সাম্পল ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে যখন আমরা গ্লাইকোজেন তৈরি করব, দ্যাট ইজ কল্ড গ্লাইকোনিওজেনেসিস। So I hope that everybody understands every process here mentioned, তাই না? প্রত্যেকটা স্টেপ is important. কেন ইম্পর্টেন্ট? কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাই হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
এবং এই মেটাবলিজমের মাধ্যমে খেয়াল করো, কার্বোহাইড্রেট বলি, প্রোটিন বলি বা লিপিড বলি, all of these will produce a lot of energy. কেমন? এই প্রত্যেকটা মেটাবলিজমের পরে এনার্জি তৈরি হবে প্রচুর পরিমাণে। কেমন? সেই এনার্জি গুলো আমাদের বিভিন্ন যে কাজগুলো আছে, রেসপিরেশন বা আরো যে স্টেপস গুলো আছে, কেমন, এটিপি সিনথেসিস, এইসব স্টেপ গুলোর ক্ষেত্রে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। So now have a look at this protein metabolism. Come on in. So নিশ্চয়ই কার্বোহাইড্রেটের মতো প্রোটিন গুলো কি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের বডিতে মেটাবলাইজ হচ্ছে। So the liver is responsible for the mainstay of the protein metabolism. যেমন mainstay বলতে বোঝাচ্ছে the primary site of protein metabolism. Synthesis, protein synthesis এর জন্য liver is responsible as well as the degradation. কেমন? তৈরি হওয়া আবার সেটা ভেঙে যাওয়া, সবকিছুর জন্যই তোমার রেসপন্সিবল। So, by the way, all plasma proteins except gamma globulins are synthesized in the liver. যেটা আগেও বলেছিলাম তোমাদের যে অ্যালবুমিন বা গ্লোবুলিন বিভিন্ন ধরনের যে প্রোটিনগুলো আছে, তাই না, কোলাজেন সহ আরো যে প্রোটিনগুলো আছে, these are synthesized in the liver. It is also responsible for a large part of amino acid synthesis. কেমন? অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো কোথায় সিনথেসিস হচ্ছে? ইনসাইড দিস ইম্পর্টেন্ট পার্ট। কেমন? লিভারের মধ্যে সিনথেসিস হচ্ছে। এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড কেন এত ইম্পর্টেন্ট বলো দেখি একজন। অ্যামাইনো অ্যাসিড, why these are important for us? স্যার অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের বিল্ডিং ব্লক, তাই। কিসের বিল্ডিং ব্লক? কি তৈরি করার বিল্ডিং ব্লক? প্রোটিন স্যার, প্রোটিন। প্রোটিন তৈরি করা। কেমন? ভেরি গুড। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই আলটিমেটলি পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে প্রোটিনগুলো তৈরি হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস। গুড। The liver plays a role in the production of clotting factors as well as red blood cell production. তাই না? নিশ্চয়ই তোমরা আরবিসি নাম শুনেছো, রেড ব্লাড সেল, one of the cell of the blood, তাই না, রেড ব্লাড সেল। and clotting factors এর নামও শুনেছো তোমরা। আমাদের ক্লটিং এর জন্য there are many factors, 1 to 13. So এই ধরনের যে clotting factors, all of these are proteins and they are produced in the liver. Okay, the liver is a major site of production of thrombopoietin, a glycoprotein hormone that regulates the production of platelets by the bone marrow. So খেয়াল করো, thrombopoietin নামে যে তোমার একটা প্রোটিন আছে, সেটাও কোথায় তৈরি হচ্ছে? In the liver এ তৈরি হচ্ছে, and that will regulate the production of platelet by bone marrow, এবং সেটা তোমার যে অনুচক্রিকা যেটাকে আমরা বলি, সেটা প্রোডাকশনকে কন্ট্রোলিং করছে। কেমন? রেগুলেশন করছে। সো বুঝতেই পারতেছো, কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের মতো প্রোটিন মেটাবলিজমের ক্ষেত্রেও লিভার অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। Good. So what next? The next point is definitely the lipid metabolism. So লিপিড আমরা কোথা থেকে পাই বলো দেখি। লিপিড আমরা কোন সোর্স থেকে পেয়ে থাকি নরমালি? ক্যাপ্টেন, কি মনে হয় লিপিড কোথা থেকে পাই আমরা? স্যার অয়েল থেকে পাই। রাইট, কেমন? অ্যাবসলিউটলি, তেল, চর্বি। আমরা কমন এক্সাম্পল হচ্ছে তেল বা চর্বি থেকে আমরা কমনলি পেয়ে থাকি। গুড। আচ্ছা, দেন the next point is the liver plays several roles in lipid metabolism. কেমন? As carbohydrate and protein metabolism, liver is also playing its role in terms of lipid metabolism. It performs cholesterol synthesis. কেমন? লিপিড মেটাবলিজমের একটা মেজর পার্ট হচ্ছে তোমার কোলেস্টেরল সিনথেসিস। কেমন? লিপোজেনেসিস, লিপিড তৈরি হওয়া, and the production of triglyceride. And the bulk of the body's lipoproteins are synthesized in the liver. অর্থাৎ ফ্যাট বা তোমার যে ওয়েল টাইপের যে সাবস্টেন্স গুলো যেটাকে আমরা লিপিড বলছি, this will be synthesized also in the liver. কেমন? বিভিন্ন প্রোটিন গুলো যেভাবে তৈরি হচ্ছিল, লিপিডও সিমিলারলি কোথায় তৈরি হচ্ছে? ইনসাইড দ্য লিভার তৈরিও হচ্ছে। আবার খেয়াল করো, লিপিড ব্রেকডাউনও কিন্তু হবে লিভারে। So the liver plays a key role in digestion as it produces and excretes bile.
কেমন? লিভার থেকে আমরা কি জানি যে লিভারের মধ্যে থাকে গল ব্লাডার, আর গল ব্লাডার থেকে বাইল সিক্রেশন হয়। সো এই বাইল সল্ট বা বাইল অ্যাসিড দে হ্যাভ দ্য রোল ইন দ্য ডাইজেশন প্রসেস। কেমন? আমাদের এই যে খাবার দাবার এগুলো ডাইজেশনের ক্ষেত্রে দে আর হ্যাভিং দেয়ার রোল। And these biles required for emulsifying fats and help the absorption of vitamin K from the diet. এবং এই বাইলগুলো বিভিন্ন ফ্যাট জাতীয় খাবার দাবারগুলো ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন অফ ভিটামিন কে, ভিটামিন কে এর অ্যাবজর্পশনের ক্ষেত্রে they are also helping. Some of the bile drains directly into the duodenum and some is stored in the gallbladder. খেয়াল করো, কিছু পরিমাণ বাইল সল্ট কিংবা অ্যাসিড they are directly released. কেমন? সিক্রেশন হচ্ছে কোথায়? ডিউডেনামে। নিশ্চয়ই তোমরা নাম শুনেছো, ডিউডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম, তাই না? পার্ট অফ ইন্টেস্টাইন। সো they will be released into the intestine and some is stored in the gallbladder. কিছু রিলিজ হচ্ছে, আবার কিছু গল ব্লাডারে স্টোরেজ অবস্থায় থাকছে। The liver produces insulin like growth factor 1, a polypeptide protein hormone that plays an important role in childhood growth and continues to have anabolic effects in adults. সো খেয়াল করো, ইনসুলিনের মতো কিছু ফ্যাক্টর লাইক তোমার পলিপেপটাইড প্রোটিন হরমোন তৈরি হচ্ছে। কেমন? যেটা আমাদের চাইল্ডহুড গ্রোথের জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো লিপিড, প্রোটিন কিংবা তোমার কার্বোহাইড্রেট এগুলা মেটাবলিজম বা সিনথেসিসের সাথে সাথে we can see that some hormones could be produced or synthesized in the liver and which could have a role in the growth and development of the children. So any question from anybody? কোনো question তোমাদের so far? কোনো পয়েন্ট বুঝতে পারোনি এরকম কিছু আছে কিনা তোমাদের? Anything seems difficult or everything fine? No, ক্যাপ্টেন, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না। কেমন? ওকে, যাই হোক, দেন we are going to discuss about the breakdown. কেমন? ব্রেকডাউনের কথা যদি আমরা একটু বলি, খেয়াল করো, যদিও কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখছিলাম যে তোমার, স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ শিওর, বলো। স্যার আমি শোনা যাচ্ছে না। ফাহিম, তুমি লিখো না, ওই চ্যাট বক্সে লিখো, ঠিক আছে? লিখে রাখো, then I will answer definitely. So the breakdown, কেমন? ব্রেকডাউন পয়েন্টটা নিয়ে একটু যদি কথা বলি, খেয়াল করো, the liver is also responsible for the breakdown of insulin and other hormones. কেমন? ইনসুলিন বা আদার যে গ্রোথ হরমোন গুলো আছে এদের ব্রেকডাউনের জন্য তোমার লিভার ইজ রেসপন্সিবল, অর্থাৎ লিভারে এগুলো হয়ে থাকে। কেমন? ব্রেকডাউন। কেন ব্রেকডাউনটা লিভারে হবে? বিকজ দেয়ার আর এ হিউজ নাম্বার অফ এনজাইমস which are catalyzing this kind of breakdown. কেমন? প্রচুর পরিমাণে এনজাইম আছে। সো লিভারকে বলা হয় দ্য সাইট অফ রিঅ্যাকশন। কেমন? বিভিন্ন ধরনের রিঅ্যাকশন সেখানে হচ্ছে, ক্যাটাবলিজম হচ্ছে, তাই না? কিছু অ্যানাবলিজম হচ্ছে। So বুঝতেই পারতেছো, it has a great role in fact. The liver breaks down bilirubin via glucuronidation, facilitating its excretion into the bile. So খেয়াল করো, bilirubin, নিশ্চয়ই তোমরা নাম শুনেছো bilirubin, responsible for what? Bilirubin কি জন্য রেসপন্সিবল? কোন ডিজিজ? বিলিরুবিন কোন ডিজিজের জন্য রেসপন্সিবল জানো কেউ? Nobody knows. বিভিন্ন ধরনের হ্যাপাটাইটিস, তাই না, অ্যানিমিয়া বা সিরোসিস, বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ গুলো কিন্তু হচ্ছে ডিউ টু দিস বিলিরুবিন। ইভেন তোমার জন্ডিস, কেমন? জন্ডিস বা গল স্টোন বা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ, বিভিন্ন ধরনের জিনিসের জন্য, বিভিন্ন ধরনের ডিজিজের জন্য বিলিরুবিনটা রেসপন্সিবল। কেমন? খুবই ক্ষতিকর আমাদের জন্য। যাই হোক, সো দ্য লিভার ব্রেকডাউন বিলিরুবিন বা গ্লুকুরোনেশন প্রসেস। কেমন? এবং আলটিমেটলি কি হচ্ছে? বিলিরুবিনটা বের হয়ে যাচ্ছে, এক্সক্রিশন হচ্ছে। কেমন? ইনটু দ্য বাইল, বাইল দিয়ে সে বের হয়ে যাচ্ছে বডি থেকে। সো দিস ইজ এ ভেরি গুড থিং অফ দ্য লিভার।
The liver is responsible for the breakdown and excretion of many waste product. So এটা নিশ্চয়ই জানো যে কিডনি দিয়ে চলে যাবে, এক্সক্রিশন হবে ঠিক আছে, কিন্তু এর আগের যে স্টেপগুলো আছে, এর আগের স্টেপগুলো কোথায় হচ্ছে? ইন দ্য লিভার। কেমন? লিভারে এগুলো ব্রেকডাউন হচ্ছে, ছোট হচ্ছে, পোলারাইজেশন হচ্ছে, দেন they are getting excreted from the body. আচ্ছা, কে প্রশ্ন করতে যাচ্ছ? ফাহিম গাজী, তোমার মাইক্রোফোন ঠিক আছে এখন? ফাহিম গাজী, তুমি কি কোশ্চেনটা করবা এখন? ঠিক আছে কিনা তোমার সাউন্ড কোয়ালিটি? Okay, so then the next point is it plays a key role in breaking down or modifying toxic substance. And most medicinal product is in a process called drug metabolism. কেমন? নিশ্চয়ই তোমরা ড্রাগ মেটাবলিজম এই কথাটা অনেকবার শুনেছো অলরেডি, তাই না? অলরেডি শুনেছো নিশ্চয়ই। তো ড্রাগ মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে লিভারের কি আছে? একটা মেজর রোল আছে। কেমন? ড্রাগগুলো বিকামস পোলার and then excreted readily. কেমন? ব্রেকডাউন হচ্ছে, পোলার হচ্ছে, and then readily excreted হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের এনজাইমগুলো তাদের রোল বা তাদের ভূমিকা পালন করছে, as well as বিভিন্ন ধরনের কোএনজাইমও এখানে কাজ করছে কিন্তু। Okay, this sometimes result in toxication when the metabolite is more toxic than its precursor. খেয়াল করো, এখানে অনেক ক্ষেত্রে উল্টা ঘটনা ঘটতে পারে, যে দেখা যাবে যে লেস টক্সিক কোনো কেমিক্যাল আমাদের বডিতে আছে, বাট সেটা মেটাবলিজমের পরে কি হয়ে যাচ্ছে? মোর টক্সিক হয়ে যাচ্ছে। So this could happen in the liver. Preferably the toxins are conjugated to avail excretion in the bile or in the urine. কেমন? এই যে টক্সিন বা কেমিক্যালস হোয়াটএভার যেটার কথা আমরা বলছি, তারা বিভিন্ন ধরনের রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে কি হবে? বডি থেকে বের হয়ে যাবে। কেমন? ইট কুড বি থ্রু বাইল, ইট কুড বি থ্রু ইউরিন। The liver converts ammonia into urea as part of the origin cycle or the urea cycle. কেমন? লিভারের আরেকটা যে মেজর ফাংশন সেটা হচ্ছে it will convert so খেয়াল করো, preferably the toxins are conjugated to avail excretion in bile or urine. কেমন? এই টক্সিন গুলো কি হবে? বিভিন্ন ধরনের কনজুগেশন, তাই না, মিথাইলেশন, তোমার গ্লুকুরোনেশন, বিভিন্ন ধরনের রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে they would become very much polar and then immediately excreted in the bile or in the urine. The liver converts ammonia into urea as part of the ornithine cycle or the urea cycle. কেমন? অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া প্রোডাকশন, it is done in the liver. And the urea is definitely excreted in the urine. কেমন? ইউরিয়া তৈরি হবে and then it should be excreted in the urine. And then লিভারের আরেকটা মেজর ফাংশন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, দেখো, যেটাকে আমরা বলছি ব্লাড রিজার্ভিয়ার হিসেবে সে কাজ করে। কেমন? দ্য রিজার্ভিয়ার অফ দি ব্লাড। So because the liver is an expandable organ, large quantities of blood can be stored in its blood vessels. কেমন? প্রচুর পরিমাণে ব্লাড এখানে স্টোরেজ অবস্থায় থাকতে পারে। Its normal blood volume, including both that in the hepatic veins and that in the hepatic sinuses, is about 450 ml or almost 10% of the body's total blood volume. কেমন? আমাদের বডি টোটাল ব্লাড ভলিউমের অ্যারাউন্ড বা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10% could be stored in the liver. এবং কোথায় সেটা? হেপাটিক ভেইনস অথবা হেপাটিক সাইনাসেস, তাই না, অথবা লিভার সেল। When high pressure in the right atrium causes back pressure in the liver expands and the 0.5 to 1 liter of extra blood is occasionally stored in the hepatic veins and sinuses. কেমন? হেপাটিক ভেইনস বা সাইনাসে আরো কিছু এক্সট্রা পরিমাণে ব্লাডও জমা হতে পারে। This occurs especially in cardiac failure with peripheral congestion. এবং এই ধরনের ঘটনা, লিভারের এক্সপানশন হতে